Hello Saturn, Rohini and Praveen were still seated in their seats and were waiting for others to clear the way. The aeroplane had just come to a final stop. People were busy taking out their hand luggage from cabin rack. A long strenuous journey was telling on them. In a few more minutes they would be in their new home. From the window Praveen peeped out and showed his mother the broad bright sky. It was sunrise. A new dawn. A new country, a new land, new people around, a new environment. A new language, a new job, a new boss. Rohini was carried away in her mixed feelings. Praveen was too young to be in such a confused state of mind. But he too was filled with his own share of excitement and anxiety. The aero bridge was fixed and people started moving. Both Rohini and Praveen too got up. The air hostess came to their rescue and helped them. Her friendly smiles kept them assuring. From the time she learnt that it was their first air travel, she made them feel as comfortable as possible. Now also, she helped them in getting their hand luggage. She wholeheartedly wished them best of luck and prayed for bright future. Rohini asserted herself in self-imposed confidence. She told Praveen to look for someone holding a placard with her Indian employer's name scribbled on it. That guy or lady should be the one whom they should look for and follow. As they came out, Rohini dropped her handbag and in the pretext of picking it up, she touched the ground and offered her obeisance and respects with a wishful thinking for a bright future of both self and Praveen. At least now and hereafter they must have a happy living, a life enabling them to clear off their old debts. Praveen also dropped his hat and in the pretext of picking it up, prayed to Mother Earth for assisting him to accomplish his bundle of dreams. Praveen saw a man outside whom he knew already, but was not sure if he was the same person whom they had to follow. Rohini too saw him. She held Praveen's hand very tightly, which expressed her anger, bitterness, agony and irritation. Oh God! This idiotic crook here! Oh God! Please don't pit me against him. He should not be the one offering new job for me. Her silent prayers were not heard. Her dreams got shattered. That guy also was not happy in seeing these two suddenly appearing in front of him. He was expecting a nanny for his child. A caregiver from India who would be coming along with an escort. But the least he expected was, these two persons coming towards him were the very same people. What a cruel irony of fate! The biggest mistake he did was not to ask for details, name, credentials, photo etc. The only reference was the name of Indian employer who vouched for the employee's character and integrity, and that was all. Same with Rohini. She too did not bother to know about the person under whom she had to work, his name, his nature of work, terms and conditions of her job, her remuneration etc. Nothing she knew. She trusted her Indian boss to that extent. Whom could she blame now? It seemed her cruel destiny was still chasing her. She remembered the old adage, go to Rameshwaram. Then also the Saturn will chase you, meaning even after staving off all disasters, the demons continue to haunt. The idiotic crook was none other than her husband who kicked, ditched and abandoned her and her 3 children. He shrugged off all his responsibilities and like a fugitive he fled to a foreign country. Now he was feigning to be wealthy and healthy and posing to be a very good guy, offering job security for her and her son. Why her son? His very first child and his very own son. Praveen. She was filled with disgust and repulsion. He broke the silence. Though he concealed his shock, he expressed that he was not aware of her being chosen for his needs and sent for the job. He requested that she must maintain silence and should not reveal anything about themselves to his present wife Susan. Such an arrangement of Rohini and Praveen pretending to be strangers would work well and make life easy for all of them. Rohini neither approved nor consented. She was firmly against his request. He remained the same crooked guy full of conceit, selfishness and deceits. As soon as she landed in a far-off land, she was forced to pick up struggles. If she opposed him now, he would not hesitate at all, to ditch her right on the road and keep moving on. Maybe. Saturn's irony was that she would be struggling and he would be marching on. She had to teach him that she was not the old meek and mild Rohini who would succumb and surrender to everything.
The current day Rohini was a different woman full of self-esteem, courage, confidence, and a lady with a strong willpower to withstand all struggles and strive hard to come out. She said to herself, "First let me get a hold on his family and then I shall screw him." Susan greeted them. Surely her daughter was sleeping. After dropping Rohini and with a warning not to disclose anything. Chào vậy Rohini và Praveen vẫn ngồi trên ghế của mình và chờ những người khác dọn đường. Máy bay đã dừng lại cuối cùng. Mọi người đang bận rộn lấy hành lý xách tay của họ từ giá cabin. Một cuộc hành trình dài vất vả đang kể về họ. Trong một vài phút nữa, họ sẽ ở nhà mới của họ. Từ cửa sổ, Praveen nhìn ra ngoài và cho mẹ thấy bầu trời rộng lớn sáng sủa. Đó là mặt trời mọc, một bình minh mới, một đất nước mới, một vùng đất mới, những con người mới xung quanh, một môi trường mới, một ngôn ngữ mới, một công việc mới, một ông chủ mới. Rohini bị cuốn đi trong cảm xúc lẫn lộn. Praveen còn quá trẻ để có thể rơi vào trạng thái tâm trí hoang mang như vậy. Nhưng anh ấy cũng tràn đầy sự phấn khích và lo lắng của chính mình. Cầu trên không đã được cố định và mọi người bắt đầu di chuyển. Cả Rohini và Praveen cũng đứng dậy. Các nữ tiếp viên hàng không đã đến giải cứu và giúp đỡ họ. Nụ cười thân thiện của cô khiến họ yên tâm. Ngay từ khi biết rằng đây là chuyến đi máy bay đầu tiên của họ, cô ấy đã khiến họ cảm thấy thoải mái nhất có thể. Giờ đây, cô ấy cũng giúp họ lấy hành lý xách tay. Cô hết lòng cầu chúc cho họ những điều may mắn và cầu mong tương lai tươi sáng. Rohini khẳng định bản thân bằng sự tự tin áp đặt cho bản thân. Cô ấy bảo Praveen tìm ai đó cầm một tấm bảng có viết nguệch ngoạc tên người chủ người Ấn Độ của cô ấy. Chàng trai hoặc cô gái đó nên là người mà họ nên tìm kiếm và theo đuổi. Khi họ bước ra, Rohini đánh rơi chiếc túi xách của mình và với lý do là nhặt được nó, cô ấy đã chạm đất và đề nghị sự vâng lời cũng như sự kính trọng của mình với ước mơ về một tương lai tươi sáng của cả bản thân và Praveen. Ít nhất bây giờ và sau này họ phải có một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống giúp họ có thể xóa được nợ cũ. Praveen cũng đánh rơi chiếc mũ của mình và với lý do là nhặt được nó, cầu nguyện với mẹ trái đất đã hỗ trợ anh ta hoàn thành ước mơ của mình. Praveen đã nhìn thấy một người đàn ông bên ngoài mà anh ta đã biết nhưng không chắc liệu anh ta có phải là người mà họ phải theo dõi hay không. Rohini cũng đã nhìn thấy anh ta. Cô ấy nắm tay Praveen rất chặt, thể hiện sự tức giận, cay đắng, đau đớn và khó chịu. Ôi Chúa ơi, kẻ lừa đảo ngu ngốc này đây. Ôi Chúa ơi, xin đừng đánh tôi với anh ta. Anh ấy không nên là người đề nghị công việc mới cho tôi. Những lời cầu nguyện thầm lặng của cô không được lắng nghe. Những giấc mơ của cô ấy đã tan tành. Anh chàng đó cũng không vui khi thấy hai người này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Anh đang trông đợi một bảo mẫu cho con mình. Một người chăm sóc từ Ấn Độ sẽ đi cùng với một người hộ tống. Nhưng điều ít nhất anh mong đợi là, hai người đang tiến về phía anh lại là những người rất giống nhau. Thật là một số phận trớ trêu nghiệt ngã. Sai lầm lớn nhất mà anh ấy đã làm là không hỏi chi tiết tên, bằng chứng xác thực ảnh, thông tin tham khảo duy nhất là tên của người sử dụng lao động Ấn Độ. Người đã xác minh tính cách và sự chính trực của nhân viên và chỉ có vậy. Với Rohini cũng vậy, cô cũng không bận tâm về người mà cô phải làm việc, tên của anh ta, tính chất công việc của anh ta, các điều khoản và điều kiện công việc của cô, thù lao của cô ấy, không có gì cô biết. Cô tin tưởng ông chủ người Ấn Độ của mình đến mức đó. Cô có thể đổ lỗi cho ai bây giờ? Dường như số phận nghiệt ngã vẫn đang đeo đuổi cô. Cô nhớ đến câu ngạn ngữ cũ hãy đến Rameswaram, rồi sao thổ cũng sẽ đuổi theo bạn, có nghĩa là ngay cả khi đã ngăn chặn mọi thảm họa, ma quỷ vẫn tiếp tục ám ảnh. Kẻ lừa đảo ngu ngốc không ai khác chính là người chồng của cô, kẻ đã đạp đổ, ruồng rẫy và bỏ rơi cô và 3 đứa con của cô. Anh ta rũ bỏ mọi trách nhiệm của mình và như một kẻ chạy trốn, anh ta chạy trốn đến một đất nước xa lạ. Bây giờ anh ta đang giả vờ là người giàu có, khỏe mạnh và giả làm một chàng trai rất tốt, cung cấp công việc đảm bảo cho cô và con trai cô. Tại sao lại là con trai của cô ấy? Đứa con đầu lòng của ông và con trai riêng của ông, Praveen. Cô ấy tràn ngập sự ghê tởm và ghê tởm. Anh phá vỡ sự im lặng. Mặc dù che giấu sự sốc của mình, anh ta bày tỏ rằng anh ta không nhận thức được việc cô được chọn vì nhu cầu của anh ta và được cử đi làm. Anh yêu cầu cô phải giữ im lặng và không được tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân với người vợ hiện tại của anh là Susan. Việc sắp xếp Rohini và Praveen giả làm người lạ như vậy sẽ hoạt động tốt và giúp cuộc sống của tất cả họ trở nên dễ dàng. Rohini không chấp thuận hay đồng ý, cô kiên quyết chống lại yêu cầu của anh. Anh vẫn là một gã quanh co đầy tự phụ và gian dối. Ngay khi đặt chân đến một vùng đất xa xôi, cô đã buộc phải đón nhận những cuộc đấu tranh.
Nếu bây giờ cô phản đối anh sẽ không do dự chút nào, gạt cô ngay trên đường và tiếp tục đi tiếp. Có lẽ, điều trớ trêu của Saturn là cô ấy sẽ gặp khó khăn và anh ấy sẽ tiếp tục hành trình. Cô phải dạy anh rằng cô không phải là một Rohini hiền lành và nhu mì cũ, người sẽ khuất phục và đầu hàng mọi thứ. Rohini của ngày hôm nay là một người phụ nữ khác đầy lòng tự trọng, dũng cảm tự tin và là một quý cô có ý chí kiên cường, chịu được mọi khó khăn và nỗ lực vươn lên. Cô ấy nói với chính mình, đầu tiên hãy để tôi nắm giữ gia đình của anh ấy và sau đó tôi sẽ vặn anh ấy. Susan chào họ, Shirley con gái cô ấy đang ngủ. Sau khi thả Rohini và cảnh báo không được tiết lộ bất cứ điều gì.